Not really. It was actually a piece of music. There's a couple of things on my solo record that I wrote originally for the score for This Is Not a Movie, and Crucify the Dead started out in the score. And I thought that sounds like an Ozzy Osbourne song. So I kept the music and I gave it to Ozzy, and Ozzy wrote the lyrics, and he just did it with it. Dice que la música originalmente la había escrito para This Is Not a Movie y que pues, terminó no usándola, entonces le pareció que era apropiado para Ozzy Osbourne, entonces que Ozzy hizo la letra y la grabaron juntos y que quedó bien. Flash, ¿nos puedes hablar un poco de tus músicos, por favor? Perdón, un segundito, dame la oportunidad de llevar cierto orden. ¿Cómo defines ahorita el momento de tu carrera profesional y How would you define the moment you're living right now, professional? Everything's really good. I'm touring on the same record it's been a little more than a year now, and it's been great. I've been able to go to all these different countries and play where I haven't been able to play in years, and it's just been a really gratifying last year and a half or so. Dice que ha sido pues muy gratificante, que tiene ya 1 año y medio con el disco que tiene casi o más de 1 año en su con una gira, que le ha dado la oportunidad de visitar lugares en donde le había gustado tocar antes y que pues ha estado genial. ¿De qué lado? Una pregunta que hicieron en relación a... ¿Nos puedes hablar acerca de tus músicos? ¿Cómo te sientes con ellos al estar tocando en vivo? Porque son a veces diferentes a los que estás en el estudio. Would you tell us a little bit about your live band right now? About the live band? Yeah, who they are and... Okay. Well, the live band is Miles Kennedy on vocals, and he sang on my record, and I got him to do the tour. And then Bobby Schneck on guitar, Brent Fitz on drums, and Todd Kearns on bass. And a couple guys, Todd Kearns and Brent are from Canada, and they're fabulous rhythm section. Miles is unbelievable, and Bobby is somebody I've worked with in the past when I did one of my throw together blues bands back in the day. Dice que los integrantes pues Miles Kennedy de Outer Bridge está cantando, Bob Schneck en guitarra, Todd Kearns tocando el bajo y Brent tocando la batería, que ya trabajaba antes con él. Okay, por acá. Can you tell us your relationship with technology, whether it is for recording or for using, like social networks and stuff? That's a good question. Well, I'm sort of what do you call like old school analog guy, but I have recently embraced the whole social networking thing. It's very convenient, and it's good for someone like me who likes to do my own marketing and also to be able to talk to fans on a personal level. It's great for that. As far as technology recording goes, I'm still a huge fan of the way that analog sounds. So the last record, the solo record, is probably one of the only rock and roll records that's been made in the last 5 years that was made to 200 tape. So I'm probably going to do the next record like that. But that said, I love digital. I think it's one of the most convenient, most ingenious inventions that we've come up with so far. Unfortunately, I don't think it sounds that great for a rock and roll band. I don't think it records the drums properly, and I don't think it records the guitars properly. So I'll stick with analog as long as I can get away with it. But with digital, it's great for songwriting, it's great for editing, it's great for just being fast and convenient. So I don't knock it, and I'll probably be recording digital as soon as they run out of tape. Dice que él viene pues de la vieja escuela, normalmente ha hecho todo análogo, pero que le ha tomado pues mucho afecto a lo que son las redes sociales y demás, más porque a él le gusta hacer todo el trabajo de promoción, que es hacer y hablar con los fans directamente y así. Pero en cuanto a la música, este disco lo grabó en análogo, y dice que tal vez es uno de los pocos discos de rock que se han grabado en los últimos años en forma análoga, pero que sí está dentro de toda la tecnología y todo eso, nada más no para grabación, porque siente que todo lo digital no capta lo que es la música rock debidamente. Flash, muy buenas tardes, nuevamente bienvenido a México. En este momento, ¿cómo encuentras tu ego como persona? ¿Crees que lo tienes muy alto o lo mantienes todavía? Vamos a pasar, por favor.
Yeah, here you go. It's in check, sorry. ¿Cuál es tu opinión sobre la guerra en Libia? What's your opinion on Libya? On Libya, the war on Libya. Oh, we won't get into that. I try not to mix politics. No se mete con la política. ¿Alguien más? I do have an opinion. A ver, vamos acá. En relación a las presentaciones, ¿pensaste alguna vez que tú como solista ibas a tener tanta convocatoria aquí en México esta ocasión? Did you ever think that you'd be so big as a solo artist here in Mexico or anywhere else? You know, I didn't have any expectations about being a solo artist when I made the record, and so it's been really sort of humbling and gratifying to get this kind of response that I've gotten for the last year based on that record and so on. It's been really, really nice. I would never have imagined it. Y dice que nunca se lo imaginó, se imaginó que le fuera también él solo, y que ha sido una experiencia pues que lo ha emocionado mucho por lo mismo, porque nunca pensé que lo fuera ahí también. Tu presencia en México ha sido realmente sorprendente por todo el tiempo que había pasado sin que vinieras. ¿Estás pensando en retomar México en tus próximas presentaciones sin que pase tanto tiempo? It's been so long since you've been here in Mexico, and so are you thinking of, including Mexico like more regularly on? Well, see, that's the thing. One of the cool things about doing a record and a tour on my own is I can make all my own decisions. I always want to travel everywhere, and it's always because of the record company or the band or promoters or whatever that we always play the same places all the time. So yeah, I'll definitely be doing this next, as much touring as I can on my own. I'll be doing the same kind of thing, as many countries as possible. Y dice que una de las ventajas que tiene ahora como artista solista es que él puede decidir a dónde ir a tocar y así, que antes con las bandas que tocaba pues se metía con disqueras y labels y así, que le marcaban más o menos a dónde tenían que ir, ¿no? Y por eso terminaban siempre visitando los mismos lugares, pero que ahora pues ya como él tiene las riendas de esto, pues ya va a tratar de visitar todos los lugares que tienen que ir. Hablando sobre las redes sociales, hace poco publicaste una ayuda para Japón y se regalaban 13 canciones. ¿Piensas dar un concierto para ayudar a las personas de Japón y cómo te ha funcionado esto? Getting back to social networks, you recently put 13 songs that were free and to help Japan. And are you thinking of doing like live shows and to help people like that again? Well, I mean, we're talking about doing a live show solely for relief for Japan, but it's not going to be this particular band because I can't get it organized in time. So I'm doing it with a bunch of other artists that are all just pooling their efforts together to do it. And it should be in April. Dice que sí está organizando un concierto en pro de Japón, pero que no lo está haciendo con esta banda porque no ha tenido tiempo para hacerlo, pero que es con otros artistas que se han estado juntando y que va a ser en algún día ahora en abril. Sí, Slash, hablando con la gente de Gibson, coincidíamos en que uno de los últimos grandes guitarristas que ha salido del medio rock and rollero ha sido Slash, que él a quien ve también joven que esté ocupando estos lugares que han tenido los grandes guitarristas. Obviously, you're considered right now as one of the biggest guitar players ever, and they want to know if who of the younger guitar players right now do you think is like really like good and like on his way to be? I don't know. I appreciate that. There's lead rock, lead guitar players are really, really few and far between now. It seems like guys like Johnny Greenwood and Zach Wild and Jack White, they're some of the last sort of new lead guitar players. So the younger generation, I haven't really heard any. There's a lot of shredders, there's that whole school playing really, really fast. There's tons of those guys, but I'm not really into that so much. So as far as like rock and roll guitar players are concerned, there's not a lot of young ones that I've been exposed to recently. Dice que ahora es más difícil encontrar guitarristas que sean el líder, el guitarrista líder de las bandas, que ya no se usa tanto, pero si tuviera que mencionar algunos, pues está Johnny Greenwood, está Zach Wild y está Jack White.
pero que ya de generaciones más nuevas pues realmente no he escuchado a alguien así que me llame tanto la atención. But there's a lot of little kids that are Pero pretty que good. hay muchos niños que pues vienen y pues lo van a hacer, ¿no? Con guitarrero, pues sí. Chicos, esta es la última pregunta, por favor. Ha construido Por favor, si eres amable. una imagen que es muy difícil separar de la mente. Tanto el sonido como la imagen forman un ícono. Finalmente, cómo el ícono o la leyenda de Slash puede trascender o puede cambiar. ¿Cuántas veces has tenido necesidad de cortarte el cabello o de quitarte el sombrero? Por favor, me das tu pregunta, si es amable, no vamos a traducir esa, por favor, si la última ya. Please tell us about your new role as film producer. About my new role as what? As film producer. Oh, yeah, that's, well, I mean, we're going into production on the first of 4 movies that I'm going to produce. So it's really exciting. We did a casting meeting yesterday, and the special effects people and all that kind of stuff. So it's just really interesting because I've never done it before, but I think we're going to make some amazingly scary movies. So I'll keep everybody posted as that goes on. Y dice que